Screen is visible. Notes दिसतात का? Yes, Screen is ma'am. visible. Okay. This is the syllabus for the chapter number 2. We have discussed about a adder, subtractor, half adder, full adder, half subtractor, full subtractor. Then we discussed about the 3 different code converters: binary to gray, gray to binary, and BCD to 7 segment. We have discussed about IC 7447. That is a common cathode IC. Okay, for converting the BCD number into 7 segment. Then we discussed about a multiplexer, demultiplexer, encoder, decoder, priority encoder, then multiplex the tree, demultiplex the tree, comparator we have discussed, adder, hook, and carry generator. Then we discussed about the parity generator and the checker. Then we discussed about a parallel adder. IC is not there in your syllabus for IC 7483 nahi hai tumcha syllabus. These many points we have discussed for the chapter number 2. That is nothing but a name, as name of the chapter is combinational circuit design. Okay. This chapter is नाव है कि combinational circuit design. In this chapter, we have discussed about the different types of the combinational circuits. We know combinational circuits means it consists of only gates, logic gates, basic gates, and the universal gate or the extended gates. Then we'll discuss one by one point. Adder. Adder means what? If we want to do the addition of the bits, then we are going to use the adder. Then here it is half adder. What do you mean by half adder? If I want to do the addition of the 2 bits, that is called as half adder. After addition, we are getting the 2 different types of output, sum and the carry. So here it is. We have prepared the truth table for that. Input दोन घ्यायचे 0001 1011 दोन input 4 combination, sum and carry चे table बनवायचं आपल्याला. Then here it is. We have to prepare the K-map for that. Sum आणि carry चा आपण काय केला होता तर K-map बनवला होता. And based on the K-map, you can write down the equation, or with the help of truth table also directly you can write down the equation. Sum equation, here it is. Sum 1 1 कुठे येते? For this A0 आणि B1 and A1 आणि B0 च्या combination ला काय येते तर 1 1 येते. So here it is equation for the sum is A bar B plus AB bar, or you can remember in this way A XOR with B and the carry is AB. तुम्हाला हे MCQ ला विचारले जातात. What is the equation for half adder, full adder, like that? Then diagram easily you can know. This is for a half adder. Then here it is. Full adder is nothing but addition of 2 bits. 2 bits addition घेतल्यानंतर जर carry generate झाली, that carry we are supposed to add. Then in this way we can say the full adder is nothing but addition of the 3 bit, 2 bits addition and the तिसरा bit carry generate झालेली असेल तर त्याची एक addition घ्यायची आपल्याला. So here it is, the full adder is nothing but addition of the 3 bits and output again addition घेतलं तर sum and carry मध्येच मिळतं आपल्याला. So here it is truth table for that and combination 000001 in this way you can consider. Full adder, same procedure we are going to apply. We are going to use a K-map for the sum and the carry. Sum and carry चे K-map वापरायचं तुम्हाला and you will get equation for the sum and the carry. Sums equation है full adder से A XOR with B XOR with C and carry is nothing but what is equation for the carry? AB plus BC plus AC. Okay, this is the equation for the full adder. In detail already we have prepared discussed how this equation comes. A XOR with B XOR with C कसं आलेला आहे आणि C चं तर डायरेक्ट कॅरीचं इक्वेशन आपल्याला डायरेक्टच मिळतं. So here it is. This is a diagram for the full adder. So final equation for the half adder and the full adder is half adder चं A XOR with B, full adder चं sums equation A XOR with B XOR with C and carry half adder मध्ये फक्त AB येतं. While in a full adder AB plus BC plus AC. Okay, you have to remember all these equations. Next, half subtractor, same it is applicable. Only here it is XOR with B, A bar B येतं. Borrow मध्ये काय येतं difference XOR with B च येतं like a half adder XOR with B summation ला येतं तसं. But here it is for a difference A bar B is there. Then full subtractor again
दोन बीची सबस्ट्रॅक्शन केल्यावर जर बोरो जनरेट झाला तर त्याची कशी सबस्ट्रॅक्शन करायची, फॉर दॅट फुल सबस्ट्रॅक्टर इज युज्ड. अगेन इक्वेशन इज सेम, डिफरन्स इक्वेशन सेम एज सम्स आहे फुल ॲडरचे A XOR with B XOR with C, ओनली डिफरन्स इज फॉर द बोरो. तिथे AB प्लस BC प्लस AC होतं, त्याच्यामध्ये काय येतं आपल्याला A बार B प्लस A बार C प्लस BC इज देअर. ओके, देन this is the equation. Next, we have discussed about the 7447 IC. IC 7447 7 segment display. For the 7 segment display, we are using the IC 7447. Display already we have discussed in the chapter number 1. LED is present inside of the 7 segment display. There are two different types of LEDs: common anode, common cathode. Okay, here it is. Common anode display. The anode, common anode means all the anode terminals are common and applied to the VCC. Okay, then here it is. Again, 7 segment displays आपण हे prepare केलं होतं. What is A1, what is 0, what is 2, 3, कुठले LED glow होतील त्याच्यामध्ये हे आपण इथे draw केलेलं आहे. Then we have prepared the K-map for that. I have given this for homework. And then finally we have drawn the diagram for this. तुम्हाला विचारलं तर काय विचारतील, आयसी नंबर विचारतील. IC 7447 इज, मी तुम्हाला ऑब्जेक्टिव्हला विचारलेला होता. IC 7447 इज कॉमन एनोड ऑफ द कॉमन कॅथोड IC. IC 7447 इज कॉमन कॅथोड IC. कॉमन कॅथोड आहे तो. Okay, these are the K maps. Then final diagram is there. BCD to 7 segment decoder. See, IC 7447 is used for converting the whatever the data, binary मधला जो डेटा दिलेला आहे तुमचा, BCD मधला डेटा, तो तर डिस्प्ले मध्ये दाखवण्यासाठी त्या IC चा उपयोग केला जातो. IC 7447, that is a common, 7448 is a common cathode IC, while 7447 is a common anode IC. Okay, by mistake, it's my mistake. 7447 is a common anode IC, 7448 is a common cathode IC. This is a block diagram, this is a circuit diagram and pin configuration for the IC 7447. काय काय याच्यामध्ये A B C D E F आणि G, जिथं आपल्याला काय कनेक्ट करायचं तर डिस्प्ले कनेक्ट करायचं, 7 सेगमेंट डिस्प्ले कनेक्ट करायचं आहे. And here it is A, capital A, capital B, capital C and the capital D. काय आहे तर ते सगळे काय आहेत तर आपले BCD चे इनपुट द्यायचे. BCD इनपुट देणाऱ्या 7 सेगमेंट वर आपल्याला आउटपुट घ्यायचं. For that purpose, some control pins are available. Lamp test bar is there, blanking input is there, and RBI bar is there. Lamp test bar used for checking the all the LEDs are working properly or not, like a lamp test is there. This way, these are the functions for the particular pins. Then multiplexer. तुम्हाला याच्यामध्ये ऑब्जेक्टिव्हला नंबर ऑफ क्वेश्चन्स विचारले जातात मल्टिप्लेक्सर आणि डीमल्टिप्लेक्सरवर. You have to understand, if you'll remember the things with respect to the multiplexer, automatically you can remember for the demux. तुम्हाला multiplexer, what is another name for the multiplexer? The term multiplexer, number of inputs are there and one output is there. So it is called as a data selector. Data select करतो आपण कुठल्या लाईनचा पाहिजे तो. So it is called as a data selector, while demultiplexer is data distributor. एकच इनपुट असते, नंबर ऑफ आउटपुट असते. मल्टिप्लेक्सर, many inputs are there, one output is there. So multiplexer is called as a data selector, while demultiplexer is called as a data distributor. असं तुम्हाला ऑब्जेक्टिव्हला विचारू शकतात. See, one sentence is written over there. A multiplexer is called as a data selector since it selects one of many input and sends the information to the output. नंबर ऑफ इनपुट मधला एकच लाईन सिलेक्ट करायची, ते आउटपुट आपण प्रोड्यूस करतो आउटपुट लाईनवर. सो इट इज कॉल्ड एज अ डेटा सिलेक्टर. हाउ वी आर सिलेक्टिंग द कंट्रोल लाईन्स. सिलेक्ट लाईन कशा डिझाईन करतो, नंबर ऑफ इनपुट्स. नंबर ऑफ इनपुट जर 8 असेल याचा अर्थ सिलेक्ट लाईन किती असणार आहे, 3 असणार. व्हॉट इज द रिलेशन, 2:2. इथं दिलेलं आहे 4:1 मल्टिप्लेक्सर. इट मीन्स दॅट हाऊ मेनी इनपुट्स आर देयर, 2 इनपुट्स आर देयर. Sorry, how many inputs are there? 4 inputs are there. So how many select lines are there? 4 येण्यासाठी 2 ला किती मी पॉवर घ्यावी लागेल की मला 4 आउटपुट मिळेल. 2 ला 2 पॉवर घेतल्यावर मला 4 आउटपुट मिळणार आहे. So 2 select lines will be there. 4 inputs are there. 1 output is there. And enable pin is available for the multiplexer.
Okay, here it is a relationship between select line and input lines. 2 raised to m is equal to input lines. M is nothing but a select lines. 2 control lines, 4 inputs are there. Okay, in this way we have discussed some examples on the multiplexer. इक्वेशन दिलेलं होतं त्याचं कसं हे दिलेलं होतं तुम्हाला मल्टिप्लेक्सर कसं लाईन कितीचा मल्टिप्लेक्सर वापरणार तुम्ही ABCD 4 select lines are there. Okay, ABCD and how many inputs are there? 1 2 3 4 5 6 7 8 up to 14 means total 16 combinations are there for 4 select lines. Out of that we are going to select whatever the function is provided for you. Summation m madla function दिलेलं आहे. Diagram is very easy. You can draw the diagram for that. Then there is a implementation of 8:1 mux, that the multiplexer tree. 2:1 available, 8:1 मला design करायचं आहे. So here it is a diagram. 1 2 3 4 5 6 7 8 means total combination this is 8:1. But 2:1 every 2:1 multiplexer give only one output. But for 2:1 I have used in a first level. It gives a 4 outputs. So again I have to use the 2:1 multiplexer. As 8:1 is there, select line should be 3 select lines असणार S0, S1 and S2. So here it is for the first, here it is used as 0. Then for the second S1 is there and for the third one S2 is there. 8:1 मध्ये किती असणार select line? 3 select lines असणार. Okay. In this way you can design the multiplexer. Then tree is nothing but a number of multiplexers connector in a number of levels, that is called as the multiplexer tree. Another example, 4:1. We have discussed a number of examples on the multiplexer as well as for a demultiplexer. Okay, this is expression. This is a very important example. Implement the following expression by using a single 8:1, single 4:1 and a single 2:1. Okay, here it is. Available data is more as compared with the whatever implementation we require. म्हणजे डेटा अवेलेबल जास्त आहे पण इम्प्लिमेंटेशन कमी न करायचं आपल्याला 8:1 न करायचं म्हणजे 16:1 चा डेटा अवेलेबल आहे माझ्याकडे बट आय एम सपोज टू डिझाइन इट युजिंग 8:1. सो आपण रिलेशन फाइंड आउट करतो y आणि d मध्ये. हे एक एक्झाम्पल दिलं होतं तुम्हाला ISC ला. 99% student have solved these examples. As I told you, multiplexer is one of the easiest topic. आउटपुट आणि डी मधलं रिलेशन फाइंड आउट केलं होतं आपण त्याच्यामध्ये. अँड विच एव्हर रिलेशन वी आर गेटिंग फॉर द लास्ट लाईन अँड आउटपुट म्हणजे ABCD असेल तर डी आणि वाय मध्ये, कारण आपल्याला एक लाईन घातली काय करायची तर कॅन्सल करायची असते बिकॉज 16 चा डेटा अवेलेबल आहे. आय वॉन्ट टू इम्प्लिमेंट इट युजिंग 8. So here it is, whatever the output I am getting, that I have drawn with the help of 8:1. Same 4:1. Again, we are supposed to cancel the 2 lines. Same thing is there. Implement it using a 4:1 or the 8:1. You can implement. See, like a multiplexer design, demultiplexer designs are not available because it is having only one input and the number of output lines are there. So it is called as a data distributor. Select line, same relation as like for a multiplexer. Input and select line मध्ये relation आहे तसं demultiplexer मध्ये output आणि select line मध्ये input, select line मध्ये relation आहे, same relation is there. So this is 1:4 multiplexer. So diagram for that. As I told you, like we have designed the multiplexers. Multiplexers are the designs and the different concepts are available. Like for a demultiplexer that are not available. Design concept हा नाहीये तुम्हाला. Maximum time it will be for a MCQ only. MCQ साठी तुम्हाला हे विचारलं जाते. Next, decoder. What about decoder? It's same like a demultiplexer. Decoder, demultiplexer, encoder, multiplexer. Only what is the difference? But demultiplexer मध्ये काय असतं त्याला select lines असतात. Whichever select line I'm going to select, okay, that data will be available on that particular line. But for the decoder, select line is not available. Whatever the data we are going to give, automatically it will be decode on output lines.
ह्याच्यामध्ये असते. ओके, वेअर इट इज युज्ड डिजिटल डिस्प्ले, डिजिटल टू अनालॉग कन्व्हर्टर, मेमरी ऍड्रेसिंग मध्ये डिकोडर आपण वापरतो. दिस इज अन एक्झाम्पल फॉर द डिकोडर. n input lines, m output lines. n as to 2 raised to n decoder. Decode करायचं आहे फक्त आपल्याला. n input lines 2 raised to n output lines are available. For example, 3 input असतील तर 2 raised to 3 8 output lines will be there. Okay. In a practical we have discussed this decoder. I have shown 3s to 8 decoder to all of you. Okay, this is a truth table. 3 input आहेत. Output is there. Select line is not there, but 000 means y0's line will be in light. It will glows the first line. 001 is there. 001 is there. First line will be blue. In this way, last one 111 is there. Seventh line will be blue. This is the decoder. Same like a demultiplexer. And encoder is same like a multiplexer. Opposite of that, decoder, number of input lines, less number of output lines as compared with the input lines. So 8 as to 3. Decoder made 3 as to 8. Encoder, we are encoding the data. So input lines will be more as compared with the output lines. Relation is same. 2 raised to n means n output lines are there. 2 raised to n input lines are there. Like 8 has to 3. 2 raised to 3 is equal to 8. Then priority encoder, sometimes what happen at the time of encoding the data, 2 lines will be activated at a time. So we have to give a priority to one only. Okay, एकाच गोष्टीला कशाला तर आपण priority देऊ शकतो. So for which line we are going to give priority, whichever the highest, जे highest line आहे त्याला priority. For example, D2, D4 and D7 are simultaneously activated. What will happen in that case? Which is highest weightage to the particular line that we are supposed to consider first and encode that data first. If 2, 4, 7 will be activated simultaneously, we are supposed to consider D7 first, then D4 and then D2. ज्याचं weightage जास्त आहे त्याला पहिल्यांदा priority द्यायची. Here it is, objective ला तुम्हाला question विचारला जातो. What is the actual working of the priority encoder? How it select the input line if number of inputs will be activated at a time. So what is the answer? Answer is whichever the highest that weightage for that particular line, that we are going to encode first. D7 weightage just as compared with 4 and 2, so we are going to encode first D7. This is the working principle of the priority encoder. This is an IC 74143. Priority encoder IC आहे. Then we discussed about a magnitude comparator. As its name implies, comparator, we are going to compare the things. Always if we compare anything, we are getting the output in terms of 3 conditions. Less than, greater than and the equal to. आपण कशाचं पण compare केलं तर एक equal असतं, less असतं किंवा greater असतं. So here it is also, as we are going to compare the data, binary data आपण compare करतो. So here it is binary data though we are comparing, but actually we are comparing the decimal numbers. Decimal चा binary मध्ये convert करून आपण compare करतो. So as we are going to consider the magnitude म्हणजे त्याचं decimal मध्ये त्याचं weightage find out करतो आपण. So it is called as a magnitude comparator. Here it is block diagram for that magnitude comparator. 2 inputs are there, or the number of inputs we can consider, but always output is A is greater than B, less than B, and the less than A less than B, A greater than B, or the A is equal to B. See, this is the 1 bit magnitude comparator. A and B दोन बीट घेतले 0 0 आहे तर कुठला ग्लो होणार A is equal to B याच्यामध्ये. आता B1 आहे म्हणजे काय असणार आहे A is less than B म्हणजे B कसा आहे तुमचा ग्रेटर आहे. 1 0 ला A is less than A is greater than B. 1 1 ला again A is equal to B. Okay, so here it is XOR gate. तुम्हाला आपण क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्हला विचारू शकतात. XOR gate is 1 bit magnitude comparator. कुठला गेट वर्क करतं तर XOR gate is works as a 1 bit magnitude comparator. Then 2 bit same is there. दोन बीट घ्यायचे, A चे 2 घ्यायचे, B चे 2 घ्यायचे. And same table A less than B, greater than B, and equal to B चा काय करायचं तर याच्यामध्ये
वन 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 कुठं आहे तो पर्टिक्युलर कंडिशनला वन लिहायचं. सेम प्रोसिजर केमॅप ड्रॉ करायचा त्याचा. Once we'll get equation, we have to draw the diagram for that. This is the 2-bit magnitude comparator. But if we'll go for a 4-bit magnitude comparator, okay, whatever the diagram I have shown for you 2-bit almost looks very difficult or complex or 2 bits. If I will go for the 4-bit magnitude comparator, it will be more complicated. A चे 4 bit, B चे 4 bit. त्याच्यानंतर केमॅप ड्रॉ करावे लागतील 8 केमॅप. Then I will get some equations, 8 equations I will get, and I am to implement it into the using the basic case. That is very difficult. So instead of that, IC is available. Okay, last level IC 7485. It is a magnitude comparator IC. Okay. After this, we will see. There is IC 7485. In that is a 4-bit magnitude comparator. A चे 4, B चे 4 आपण इनपुट देऊ शकतो त्याला आपण आणि is equal to less than and greater than आउटपुट आपण त्याच्यामध्ये चेक करू शकतो. After giving the input. That is IC 7485. Then parallel adder. Next topic we have discussed, that is a parallel adder. In that, parallelly we are going to do the addition. At a time, if I am going to give the inputs. But what happened with the parallel adder? One here it is without getting the output from the first. If A0 पासून मला output मिळाल्यापासून FA1 work नाही करू शकत. This is the disadvantage of the parallel adder. So we have to wait for the earlier carry. Then instead of that, here it is written. Each adder has to wait for the carry which is generated from the previous adder. प्रत्येक वेळेला काय होतं तर त्याच्यामुळे आपल्या प्रत्येक वेळेला थांबावं लागतं की आधीच्या बिटची कॅरी काय असेल. So instead of that, propagation delay, what will happen? Propagation delay will get added in that. So to overcome this, whatever the disadvantages are there for the parallel adder, loop-ahead carry generator, adder loop-ahead carry generator circuit is available. It is designed using half adder and the full adder. Half adder and full adder combination we design केलेला आहे. This already we have discussed. The next one is the parity checker and the parity, even parity, odd parity. Whether data received is correctly or the not at the receiver side. Mod parity म्हणजे काय तर नंबर ऑफ बिट्स कसे असले पाहिजे तर ऑड नंबर मध्ये असले पाहिजे. नंबर ऑफ बिट्स म्हणजे नंबर ऑफ वन्स आणि इवन पॅरिटी म्हणजे नंबर ऑफ वन्स कसे असले पाहिजे तर इवन नंबर मध्ये असले पाहिजे. Then the data received is correctly received at the receiver side, that we can say. Parity generator we can add even असेल तर 1 ऍड करायचं का 0 ऍड करायचं ते पहिल्यांदा काउंट करून बघायचं की नंबर ऑफ वन्स मेसेज मध्ये किती आहे. बेस्ड ऑन दॅट वी कॅन ऍड. Then 3-bit even odd parity checker. This is a diagram. We have drawn this diagram. XOR with B, A XOR with B, XOR with C. This is the last parity checker or the parity generator. Okay, we have discussed a number of points. Full second chapter मध्ये काय काय डिस्कस केले मी इथं सांगितले तुम्हाला. Any doubt in any point for the chapter number 2? I'll repeat once again. Yes, any query? Yes, any query anyone is having? Smita, No. Pratibha, Srishti. No, ma'am. Okay. We will discuss then MCQs. Yes, Meenal, any query? No, ma'am. Okay. Audumbar? Audumbar? Any query? No, ma'am. Okay, Amar? Amar, any query? Amar, are you there? Okay, we will discuss now MCQs.
Just a minute, I'll open it. Okay, screen is visible. Screen is visible. MCQs. Yes, ma'am. Okay. We'll discuss second chapter MCQ. Multiplexer is represented by AND OR gate. Okay, and while demultiplexer or ANDing is there. The following device select one of the several input, number of inputs आणि एक output कशाला असतं multiplexerला असतं. While for the demultiplexer, one input, number of output lines are there. Half adder, how many input lines, how many output lines? For a half adder, two input, two outputs are there. Okay. Next, full adder, three input lines are there, two outputs are there. Okay. Then next question, demultiplexer is represented by n into 2 raised to n. Okay, while no, this is wrong. Here it is multiplexer is represented by 2 raised to n by 1, and while the demultiplexer is represented by 1 into 2 raised to n. Okay, इथं चुकीचं आहे हे answer. This is 1 into 2 raised to n. For demultiplexer, only one input line is there, and the 2 raised to n output lines are there. N is nothing but your select lines. So correct answer is, this is not a correct answer. This is the correct answer. For a demultiplexer, only one input line is there. Then C, as I told you, multiplexer is known as data selector, while demultiplexer is known as data distributor. Okay. Then I'll correct the answer. Which IC works as a parallel ladder? IC number 7483. Okay, is parallel ladder. 7485 is magnitude comparator. 7490 is decade counter IC. And 7495, I didn't remember. IC 7495. I'll check just a minute. Okay, 7495 is the shift register IC. This is 7495 is shift register IC. Then number of NAND gate required to realize the half subtractor. Okay, here it is. We have to know the circuit diagram for the half subtractor. Half subtractor circuit diagram माहित असली पाहिजे. How we are going to convert into the NAND gate. फक्त NAND gate इम्प्लिमेंट करायची तर किती NAND gate लागतील त्याला हे तुम्हाला कन्वर्ट करता आलं पाहिजे. असं पण फंक्शनला एसओपीचं फंक्शन असेल तर NAND मध्ये इम्प्लिमेंट करतो डायरेक्टली आपण. That you should find out. You have to draw the circuit diagram for a half subtractor and you have to convert into the NAND gate implementation. You will get answer, that is the 5 NAND gates are required. Demultiplexer can be realized using a decoder, okay, and multiplexer is a encoder. Next, in a look at carriage adder, the carry of each stage is a function of carry propagate and carry generate. इक्वेशन दिलेलं तुम्हाला CP आणि CG असं एक इक्वेशन होतं बघा, त्याच्यामध्ये दोन्ही होतं. सो आन्सर इज बोथ A and B. Multiplexer is represented by, now it is correct, C, 2 raised to n into x. मल्टिप्लेक्झरला नंबर ऑफ इनपुट लाईन्स असतात, एकच आउटपुट असतं, while demultiplexerला वनच इनपुट लाईन असते, 2 raised to n आउटपुट लाईन्स असतात. नेक्स्ट, हे 2 raised to n into n आणि n into 2 raised to n हे एक एन्कोडरचं आणि एक डिकोडरचं आहे. Okay. Next, what is the number of input output of a decoder that accepts the 64 different combinations? Number of input and output decoder चे किती असतील जर 64 combination असतील तर answer is 6. Okay. Next one for A48, हा क्वेश्चन तुम्हाला मी विचारला होता. IC 7448 is common anode, common cathode. Okay. By mistake मगाशी मी तुम्हाला म्हटले होते, but I have corrected myself. 7448 is a common cathode IC and 7447 is a common anode.
In a 7 segment LED display with common anode requires. Common anode म्हणजे काय? तर सगळे काय असतात तर anode कॉमन केले जातात and it connected with the anode म्हणजे पॉझिटिव्ह ला कनेक्ट केलेलं असतं. So here it is, correct answer is positive supply voltage for anode and BCD 7 segment decoder with active low output. लो आउटपुट कॉमन एनोड आहे तो म्हणजे आउटपुट कसं असणार आहे तर ऍक्टिव्ह लो असणार आहे तुमचं. While for the common cathode output is active high. Next, a multiplexer with a 4-bit data select input each. 4 bitचा असेल डेटा, सिलेक्ट लाईन 4 असतील तर कुठला मल्टिप्लेक्सर असेल? रिलेशन इज इन बिटवीन सिलेक्ट लाईन अँड select line and input line is 2 raised to 4 is equal to input lines are there. So 2 raised to 4 means 16. 16 as to 1 is the correct answer. Next. By mistake this question is come here. Gray code number दिलेला त्याला convert करायचा binary मध्ये. We know that. Then mux again same repeated question implemented using AND or. Which of the following statement belongs to multiplexer? कुठलं स्टेटमेंट आहे ते मक्सला लागू होत आहे? Then has a more input than output. हे आहेच. नंबर ऑफ इनपुट लाईन्स आर देन मक्सला एकच आउटपुट असते. युजर सिलेक्ट लाईन्स, युजर सिलेक्ट लाईन आपण वापरतो. इट इज युज्ड फॉर पॅरलल टू सिरियल कॉम्बिनेशन. ओके, सो हियर इट इज ऑल आर करेक्ट. मक्स आणि डिमक्स आपण डिफरन्स बघताना पॅरलल टू सिरियल आणि सिरियल टू पॅरलल असं बघितलेलं आहे. इफ यू रिमेंबर दॅट डिफरन्स बिटवीन द मक्स अँड द डिमक्स. So correct option is all. All are related with the multiplexer. Again same question get 7447 common anode, 7448 common cathode. See, demultiplexer is called as data distributor. Multiplexer is called as data selector. 7448 कशासाठी वापरतो आपण? It's not a comparator IC. This is not a LU. This is not a adder. This is a BCD to 7 segment decoder. Out of that, 7448 is a common cathode type of a decoder. Okay, in a comparison with a serial and parallel adder, serial adder is slower. Serial addition करायचे असते ना आपल्याला. एक झाले की दुसरं बीट, दुसरं झाले की तिसरं, तिसरं झाले की चौथं. मग serial adder कसा आहे तर slow, while parallel adder is faster. Then the question is, when a 7-segment LED display are employed to display number, zero blanking arrangement is used to blank out all the leading zeros. आपण ब्लँकिंग इनपुट, ट्रिपल ब्लँकिंग आउटपुट याचे सगळे आपण बघितले होते रिलेशन्स काय आहेत त्याच्यामध्ये. सो हिअर इट इज ऑल द लिडिंग झिरो जर पाहिजे असतील तर आपल्याला आपण काय करतो तर झिरो ब्लँकिंग अरेंजमेंट करतो त्याच्यामध्ये. Then BCD to 7, BCD to binary code converter. How many outputs? 10 are there. Okay, BCD मध्ये 0 to 9 म्हणजे टोटल 10 असतात. Okay, which IC is a comparator IC? 7485 is a comparator IC. The number of full adder requires a 4-bit parallel adder. 4 लागतात. फुल ॲडर आहे त्याच्यामध्ये किती लागतील? 4 बिटचा आहे ना, म्हणजे एका बिटला एका बिटच्या एडिशनला 1 लागणार. 4 बिट मीन्स 4 आर रिक्वायर्ड ओव्हर देयर. Then 1 digit BCD adder requires how many number of full adders? 4 लागणार. 1 डिजिट असला तरी सुद्धा त्याच्यामध्ये काय 1 डिजिट means 1 digit, 0 digit असला BCD मधला. So what is the binary for that? 0 0 0 0. So 4 number of full adders are required. Then which table shows all the combinations? Truth table gives all the combinations of the input. Multiplexer used for the select lines, controlled by the select lines. 8:1. How many select lines? 3 select lines. Enable input is also known as the enable दाखवतो आपण multiplexer मध्ये. They are used sometimes if the lines are not sufficient for designing purpose. Strobe or the enable line is used. So enable input is also called as the strobe input. Next, the output of a logic gate is 1. When all its input are at a logic 0, the gate is either NOR or XNOR. See, तुम्हाला सगळ्या बेसिक आणि एक्सटेंडेड गेटचे काय पाहिजे तर ट्रूथ टेबल पार्ट असले पाहिजे. Then and then only you can give answer for this. Which of the following circuit can be used for the parallel to serial? आताच पाहिलंय आपण parallel to serial multiplexer and serial to parallel demultiplexer is there. The combinational circuit is one which the output depends on input combination at a time.
कॉम्बिनेशनल आणि सिक्वेन्शियल मध्ये डिफरन्स बघितलेला. कॉम्बिनेशन मध्ये व्हॉट एव्हर द इनपुट वी आर प्रोव्हाइडिंग नाव, आता दिलेलं त्याच्यावरच आउटपुट हे अवलंबून असतं. द इनेबल इनपुट इज हाय देन द मल्टिप्लेक्सर इज. जर इनेबल इनपुट, कारण इनेबल इनपुट काय आहे तर हे लॉजिकली लो आहे मल्टिप्लेक्सरचा. ते इनेबल आहे याचा अर्थ काय आहे? लॉजिकली हाय म्हणजे लॉजिकली लो असल्यावर तो ऍक्टिव्ह असते. सो हिअर इट इज डिसेबल. तर मल्टिप्लेक्सर कसा असणार आहे तर तुमचा तो डिसेबल असणार आहे. ओके, बिकॉज इनेबल इनपुट स्टोर्ड इनपुट इज लॉजिकली लो. लॉजिकली लो असलं की तो वर्क करत असतो. म्हणजे तो मल्टिप्लेक्सर कसा असणार आहे तर तेव्हा तो डिसेबल असणार आहे. Demultiplexer called as a data distributor. Why? Because the input will be distributed. Input कसे असतात तर तुमचे डिस्ट्रीब्यूट होतात टू वन ऑफ द आउटपुट. डिमल्टिप्लेक्सरला एकच आउटपुट असते. सो नेक्स्ट 1:4 मल्टिप्लेक्सर आहे. C1 आणि C2 कंट्रोल लाईन सेट सिलेक्ट लाईन आहे. 0 1 आहे म्हणजे कुठली असणार आहे? 0 1 म्हणजे काय झाला? 1 बायनरी झाला. म्हणजे Y1 लाईन विल बी ऍक्टिव्हेटेड. Which IC used for the 1:16 DMUX 74154. तुम्हाला काय क्वेश्चन नाही विचारला जाणार आहे बिकॉज तुम्हाला मल्टिप्लेक्सरचे आयसी तुम्हाला नाहीयेत सिलेबस मध्ये. इफ यू रेकॉर्ड एनी म्युझिक इन एनी रेकॉर्डर सच टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड एज एन्कोडिंग. आपण एखादं रेकॉर्डिंग करतो, असं मी तुम्हाला मल्टिप्लेक्सर डिमल्टिप्लेक्सर पण एक्झाम्पल देताना दिलं होतं. सीडी मध्ये नंबर ऑफ गाणी अवेलेबल आहे. आय वॉन्ट टू सिलेक्ट दॅट पर्टिक्युलर, देन मल्टिप्लेक्सर डिमल्टिप्लेक्सर कन्सेप्ट इज युज्ड ओव्हर देअर. How many OR gates are required for octal to binary encoder? Octal to binary ला किती OR गेट लागतात तर 3 लागतात. तुम्हाला आपण ऑलरेडी octal to binary हा डिस्कस केलेला आहे. In that you have drawn the diagram also. Then there how many OR gates are required? 3 OR gates are required. Which one is used as a basic comparator? XOR gate is used as a basic comparator. Next. The magnitude comparator is defined as a digital comparator which has how many output terminal? As I told you, if we consider that any magnitude comparator is having 3 output terminals only. Input, it depends on the how many bits you have to compare. 1 bit karu shakta, 2 bit karu shakta, 3 bit karu shakta, 4 bit karu shakta, 5, 6, 7, 8 number of bits we can give as a input. But only 3 output terminals will be there always for the magnitude comparator because we are getting the output in terms of 3 conditions is equal to less than and greater than. Okay. So correct answer is 3 output terminals. How many outputs are required for the implementation of a subtractor? Output किती असतात सबस्ट्रॅक्टरला? कुठलं पण सबस्ट्रॅक्टर घेतलं तरी, सबस्ट्रॅक्टर घेतलं ऍडर घेतलं तरी दोनच असणार आहे. सम, कॅरी, बोरो अँड डिफरन्स. ओनली 2 आर देयर. क्वेश्चन खूप इझी आहे. समटाइम्स कन्फ्युजन मध्ये असतो की एवढा सोपा क्वेश्चन कसा विचारतील आपल्याला, बट करेक्ट आन्सर इज 2 ओनली. नेक्स्ट, फुल ऍडर कॅन बी इम्प्लिमेंटेड युजिंग. फुल ऍडर आपण कसा डिझाईन करू शकतो? 2 हाफ ऍडर आणि एक OR गेटची डायग्राम आपण ड्रॉ केलेली आहे. 2 different types of full subtractor and the full adder we have discussed. We can design the full subtractor, the full adder by using only half adder or the half subtractor as well as with the help of K-map ना आपल्याला डायग्राम ड्रॉ करता येते की फुल ऍडर चे घ्यायचे 3 बिट इनपुटला 2 बिट आउटपुटला, मग त्याचा K-map ड्रॉ करायचा, मग इक्वेशन ड्रॉ करायचे. किंवा 2 हाफ सबस्ट्रॅक्टर आणि OR गेट न पण आपण डिझाइन करू शकतो. The following switching functions are to be implemented using decoder. 3 फंक्शन दिलेले आहेत. ओके, फंक्शन 3 आहेत, बट नंबर ऑफ त्याच्यामध्ये समेशनचे टर्म्स किती आहेत तर मॅक्सिमम किती आहे तर अप टू 7 म्हणजे 14 पर्यंत. म्हणजे इनपुट कसे असणार आहेत? 4 लाईन्स असणार आहे ना. 4 असल्याशिवाय तर 16 आउटपुट मिळणार नाहीयेत मला. सो हिअर इट इज मिनिमम कॉन्फिगरेशन रिक्वायर्ड इज 4:16. 16 तर आउटपुट लाईन्स लागणारच आहेत आपल्याला. बिकॉज हिअर इट इज द which SOP terms are present 1, 2, 4, 8, 10, 14 आहे, 2, 5, 9, 11 आहे. म्हणजे काय आहे तर 14 पर्यंत याचा अर्थ 15, 16 इज नॉट रिक्वायर्ड बट स्टील इट इज अ पार्ट. टोटल 16 लाईन्स आर बी रिक्वायर्ड. आउटपुटला आपल्याला डिकोडरला 16 लाईन लागणार आहे. फंक्शन जरी 3 असले तरी सुद्धा मिनिमम कॉन्फिगरेशन आपल्याला आउटपुटला 16 लाईन पाहिजे म्हणल्यावर इनपुटला 4 लाईन द्यावाच लागणार आहेत आपल्याला. जर इनपुटला 3 दिल्या की 3 फंक्शन आहेत म्हणून तर आउटपुटला 8 येणार आहेत. 8 is not correct answer because summation terms are 40. So correct answer is 4:16 line decoder is required for this function. Okay.
Read the questions carefully. Whatever the MCQs are there, by mistake and any wrong answer is there. And if you feel this is a wrong answer, you can call me. एखादा आन्सर असं वाटत असेल की मॅडम चुकीचा आन्सर आहे, then you can call me at any time. I'll verify that answer. Okay. I'll mark the attendance, then we will stop. Roll number 6 is not there. 10 is not there. 15 is not there. 19 is not there. 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 is absent. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39. Up to 39 is absent. What is the roll number here? Pooja, what is your roll number? Pooja Lokhande. Pooja Lokhande, what is your roll number? 15. 15. Okay. Roll number, who was roll number 19? She was there in the third lecture. Okay, we will stop here.